Sadakta mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, natumai kwamba umekuwa na siku njema. Karibu kwenye taarifa za Kirk machweo. Mimi ni Faith Kaulu, tuambatane hadi tamati. Kumbuka kwamba tunakujia moja kwa moja kupitia kurasa zetu za mitandao, Facebook na YouTube ikiwa ni Kirk TV Kenya. Ningependa uzungumze nami unieleze unatutazama ukiwa wapi. Sasa hivi mtazamaji, tuanze na kuangazia taarifa yake Rais William Ruto ambaye amekariri nia ya taifa la Kenya kuimarisha ushirikiano na taifa la Afrika Kusini kwenye sekta mbalimbali za kiuchumi. Ni taarifa tu mtazamaji ambayo tutakuwa tunaiangazia kwa muda usiokuwa mrefu, ila sasa hivi hebu tusonge mbele tuangazie taarifa nyingine inayomhusu naibu wa rais huyu Rigathi Gachagua. Mtazamaji, afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma imeondoa kesi ya ufisadi dhidi yake naibu rais Rigathi Gachagua. Mkurugenzi wa mashtaka Jumatano ya leo ameiambia mahakama kuwa amechukua hatua hiyo baada ya idara ya DCI kukosa kuwasilisha ushahidi wa kutosha kuhusu kesi hiyo. Aidha, mahakama ya ufisadi imeipa mwendesha mashtaka muda wa majuma matatu kuiangazia tena kesi hiyo inayowahusisha watu wengine 9. Wakati huo afisa kwa jina Kuria Obadia ameshikilia ushahidi wake kuwa alishinikizwa na afisi ya DCI kumtilia makosa Gachagua, huku akisema kwamba hana habari iwapo kesi hiyo imechochewa kisiasa au la. Hiyo kesho mahakama itatoa uamuzi kuhusu ombi la DPP kutaka kesi hiyo kuondolewa. Your affidavit said specifically you are put under pressure by Mr. Kinoti. It says so, doesn't it? It's him I was reporting to. Sorry? It's him I was reporting to. Does your affidavit say you were put under immense pressure? Those are the words you used. Pressure to complete the investigations and the recommendations. And this affidavit is drawn by you. It is not drawn by another person. It's not a lawyer drawing it for you. It is you who has drawn it. Yes. And you use the words immense pressure from Mr. Kinoti. It's pressure. Yes. Work under pressure, yes. No, you use the words immense pressure from Mr. Kinoti. It's pressure. Yes. So do you agree with me then? Your recommendation for charging one not based on evidence. Kanisa la Kipresbiteri la Afrika Mashariki PCEA linatarajiwa kufanya mkataba na taasisi ya utafiti wa misitu nchini KEFRI. Hii ni kuchangia tu katika lengo la serikali la upanzi wa takriban miti bilioni 10 ifikapo mwaka 2032. Katika ziara yake, moderator wa PCEA kwenye taasisi hiyo hii leo, mchungaji Thego Mutahi amepata fursa ya kuzuru maeneo mbalimbali ikiwemo maabara ya uzalishaji miti ili kupata mafunzo na kuelewa mengi. Aida Monzati anatupa taarifa kamili. Serikali ya Kenya kwa uongozi wa Rais William Ruto ina jukumu la kupanda takriban miti bilioni 10 itimiapo mwaka wa 2032. Miti bilioni 5 ikipandwa ndani ya miaka 5 ijayo, huku bilioni 5 ikitarajiwa kukamilika punde awamu ya pili ya Rais William Ruto itakapotimia. Ili kuwafikia malengo haya, serikali inapania kufanya ushirikiano na mashirika ya kibinafsi ikiwamo makanisa. Ni kutokana na malengo haya ya taifa ambapo moderator wa kanisa la PCEA mchungaji Thego Mutahi alifanya ziara katika taasisi ya utafiti na usambazaji mbegu za miti hapa nchini KEFRI, akipokea mafunzo anayotarajia kutumia katika uamuzi wa kanisa wa kuchangia katika upanzi wa miti hiyo bilioni 10. And when the government started talking about an ambitious plan of planting many trees, we said, "Whoa, we want to be part of that movement because it is the right movement." Program of forest development and restoration. You are aware of the presidential program of 2022-2032, in which the country is aiming at planting 10.6 million seedlings across the country. Aidha, huenda taasisi hiyo ya KEFRI pamoja na kanisa la PCEA ikafanya makubaliano ili kuweza kuhusisha kanisa na waumini wake katika shughuli za upanzi wa miti na kuweza kuyaokoa mazingira ikizingatiwa idadi ya waumini pamoja na uwepo wa ardhi. By different levels of fund speed. Hatua moja baada ya nyingine, moderator alielezewa kinagaubaga namna mbegu za miti hukuzwa tangia maabarani hadi misituni pamoja na matumizi mengine. So this one actually economizes on the space and it's also cheaper.
because in the long run, after it is the same product. It is the same tree. So you identify a superior tree in the field, you bring it here, you get the same material. Okay. Ni katika ziara hii ambapo alipata fursa vile ya kufanya mazungumzo na mkuu wa huduma za misitu KFS Bwana Julius Kamau, tayari ziara hiyo ikionekana kuzaa matunda. Kulingana na Bwana Kamau, kanisa litachangia pakubwa katika kutimiza malengo ya serikali ya upanzi wa miti na utunzaji mazingira, haswa kwa kusaidia kupambana na janga la kiangazi linalotokana na mabadiliko ya tabia nchi. It's divine. We are preachers of gospel. We are actually working with God to ensure that the nature is living harmony with man. So we are in peace always. And I can tell you that's something that gives us comfort, that when we are protecting forest, it's about protection of life of people. Baada ya siku nzima ya ziara ya moderator pamoja na taasisi husika, eneo hili liliashiria mwisho wa ziara hii na kufungua mlango wa ushirikiano katika utunzaji mazingira. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Kirk machweo. Sasa kwingineko, kamati ya pamoja kutoka mabunge yote mawili imeidhinisha uteuzi wake Japheth Koome kama Inspekta Jenerali wa polisi nchini. Hii ni baada ya Japheth kufika mbele ya kamati hiyo jana na kuhojiwa. Kwenye mahojiano hayo, Koome aliahidi kutekeleza mabadiliko kabambe kwenye idara ya polisi humu nchini ili kuboresha utoaji huduma kwenye idara hiyo na kuahidi kupambana na ufisadi vile vile. Japheth sasa ataapishwa na kuchukua rasmi nafasi yake Hilary Mutyambai aliyejiuzulu. Position in a political party. That question is relevant because it is a constitutional right to be in that position. Would like to know that. Have you ever been dismissed from office for any conflict between personal interest and public or official duties? And finally, have you been adversely associated with practices that depict bias or nepotism in discharge of your public duties in those 31 years? So if you can remember those three questions, you can just briefly answer them. Thank you, Chair. Thank you, Co-Chair. Thank you, honorable members of the Parliament. I have never joined any political party at all. I have never been dismissed in any service. I have never practiced nepotism. Bunge la kaunti ya Machakos limeidhinisha majina ya wote walioteuliwa kwa mawaziri katika kaunti hiyo naye gavana wa Vinyandeti. Spika wa bunge hilo Ann Kiusia aliongoza mchakato wa kuwahoji walioteuliwa. Amesema kuwa wote waliopendekezwa kuongoza wizara mbalimbali katika kaunti ya Machakos wameafikia mahitaji ya kielimu na hata ujuzi. Kwa upande wake, gavana wa Vinyandeti amepongeza kamati ya uteuzi katika kaunti ya Machakos huku akizidi kuahidi mabadiliko kabambe kauntini humo. Very good, very good. Nyechamba no ngedi na ndiasia tuna governor unapata na kurukuba wa deputy governor ula mwina ataba bwana Mwanga speaker na clerk itu ambunge ndiye ndo pamwe ne kenda uze kwenda ndo amwe tukisia naende nenda kwa sio kemwe tuna here. Madam Speaker, I want to thank you so much with the county assembly. Mumetupitishia masisi wetu. Kazi ilikuwa mzito sana kwangu, lakini kutoka sasa kazi itakuwa rahisi. Nawashukuru sana, na hata nyinyi mmeniambia when you are vetting them, muliona ni watu wanaweza kufanya kazi. And I want to assure you, hawa nimewapatia kama masisi ni wachapa kazi na ni watu wanapenda watu. Kwa hivyo sisi kama county executive tutawafanyia kazi, kwa sababu wale watu mnaongoza ndio hata sisi tunafanya nini, tutaongoza. Hao raia ni wetu sisi wote na lazima tuwafanyie kazi. Na county assembly members na washukuru, mmekubali, mmesema tutafanya kazi pamoja. Mimi nitafanya kazi na nyinyi.
Uuzaji wa pombe haramu umekita mizizi kwenye kaunti ya Narok, huku wafanyabiashara husika wakivunja sheria kwa kuuza pombe bila leseni kutoka kwa Wizara ya Afya. Baadhi ya wafanyabiashara hao wameripotiwa kutolipa ushuru vilevile kwa serikali ya kaunti, kwani wanasafirisha pombe haramu kutoka maeneo ya nje ya kaunti hiyo hadi katika kaunti ya Narok. Ezaura Morin anatuarifu zaidi. Kaunti ya Narok imekumbwa na tatizo la uuzaji wa pombe haramu na wafanyabiashara wasio na leseni ya kuidhinisha biashara zao. Hili limefanya polisi wa eneo hilo kuanza operesheni ambapo kwa sasa watu zaidi ya 18 wamekamatwa kwa muda wa wiki moja. Hili linajiri polisi wakimkamata mhalifu mmoja akisafirisha pombe haramu kwenye gari ya aina ya Probox katika eneo la Mutonyi. Kutoka last week tulikuwa na mkutano na tukasema kwamba hii Narok kuna pombe aina mingi ambayo inauzwa hapa na hiyo pombe haijulikani inatoka wapi. Kuna quite a number of illegal distributors. Kuna wale wengine wanauza bila kuwa na permit. Kuna sehemu zingine pia wameanza kuuza pombe wakihoku kama njuku ambayo haistahili. Akizungumza kwenye kaunti hiyo, kamishna wa kaunti Bwana Isaac Masinde amesema kuwa kamiti inayoendesha operesheni hiyo itaendelea kuchunguza biashara zisizokuwa na leseni na itaendelea kwa muda wa miezi 3 kwenye kaunti ya Narok. Kwa hivyo tuliform a small committee ambayo itaanza operation hapa Narok town. Ilianza kazi jana. They managed to arrest 18 people ambao walipatikana wakihoku pombe na pia wengine walikuwa wanauza kwa sehemu ambazo hazijakuwa licensed. Hii operation itaendelea in Narok town for the next 3 months. We will extend the same to the whole county in all the 8 sub-counties. Kwa sababu tumerealize kwamba unywaji wa pombe haramu umekuwa mingi. Aidha, ameeleza kuwa pombe haramu inatoka nje ya kaunti na wafanyabiashara husika huuza bidhaa hiyo kwenye kaunti. Amewasihi wafanyabiashara kupata leseni ya kuuza pombe kutoka kwa Wizara ya Afya na kulipa ushuru kwa serikali. Tuna suspect hii pombe inatengenezwa outside our county, lakini market wale watu ambao wanakunywa ni wanatoka hapa Narok. Kwa hivyo nataka nichukue nafasi hii nikiwa mwenyekiti wa security, tukiwa na county security team pamoja na hii multi-agency team, niseme kwamba kutoka leo tutaendelea na hiyo operation, tuhakikishe kwamba only licensed premises are allowed to sell the right liquor. Nikiripotia runinga ya KAK, jina langu ni Ezaura Morin. Kutoka huko Narok tuvuke hadi Murang'a. Sasa serikali ya kaunti ya Murang'a ikiongozwa na gavana Irungu Kang'ata imezindua mradi wa kutoa ufadhili wa bima ya kitaifa NHIF kwa wakazi wa eneo hilo. Mradi huo unatarajiwa kuwasaidia wakazi wa Murang'a na kuokoa kutoka kwa gharama ya juu ya matibabu, huku washikadau wakinena kwamba wataanza kwa kushughulikia makundi maalum. Steven Kibara anatuarifu zaidi. Serikali ya kaunti ya Murang'a imeanzisha programu ya kuwasajili wakazi wa eneo hilo watakaonufaika kutokana na bima ya matibabu itakayopewa na serikali hiyo ya Murang'a. Akizungumza katika uzinduzi wa programu hiyo, gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata amesema kuwa programu hiyo itawasaidia takriban familia 20,000 ikiwa ni mwanzo tu. Kang'ata pia amesema kuwa programu hiyo inalenga kuwapa afueni ya matibabu wakazi wa eneo hilo, kwani gharama ya matibabu ipo juu sana. Kwa hapa Kigumo tumeleta ile tunaita kulaunch program ya Murang'a County Government na NHIF, na kwa hivi sasa tumetuma takriban milioni 170 million to NHIF to cover 20,000 households. Kang'ata pia ameorodhesha manufaa yatakayotokana na programu hiyo, huku akiwataka viongozi husika kuchagua walioathirika zaidi katika jamii. Those will get the card include number 1, free inpatient and outpatient cover; 2, free optical and dental services up to 5,000 shillings per annum. Finally, what we call as expense insurance. That means if you have, for one reason or another, your family member has passed on,
you'll be entitled to 50,000 shillings if it is an in-law. But if it is yourself or your nuclear family, you'll be entitled to 100,000 per annum. Vilevile, Frederick Mbugwa, afisa wa afya eneo la Murang'a, amesema kwamba watashirikiana na tume ya bima ya matibabu NHIF ili kusaidia wakazi hao kupokea matibabu ya bure kwa urahisi. Mbugwa pia amedai kwamba watashughulikia baadhi ya wakazi wanaohitaji msaada wa matibabu wa dharura kwani hali yao imo hatarini. We are here because we are partnering with NHIF to provide healthcare services to Murang'a County. We are interested in our elderly people, 60 years and above, especially those who have young children, they are looking after grandchildren. We are looking at orphaned children, children who have nobody to take care of them. We are looking at our disabled people. They need a lot of care from us. They are really so dependent on us. We really must capture them in this program. We also have single parents who are going through a lot of difficulties bringing up their children, especially when there is a sickness in the home. Baadhi ya waliohudhuria uzinduzi huo ni kiongozi wa wengi Kibe Wasali na mbunge wa Kigumo Joseph Nyororo, ambao wamepongeza juhudi za gavana Kang'ata za kuzindua programu hiyo, huku wakisema kuwa utawasaidia wakazi wa eneo hilo pakubwa zaidi. Tunajua kwamba familia nyingi zimeenda chini kifedha juu ya pesa ya matibabu, lakini kupitia kwa huu mpango wa NHIF ambao ni mpango wa kipekee, utasaidia watu wengi sana, utasaidia familia nyingi sana. Hatujapata mpango kama huu hapa Kenya kwa kaunti zote. Hii ni mpango ambao umeanzishwa na Governor Irungu Kang'ata. Huu mradi, sisi tunajua huu mradi wa NHIF utasaidia sana watu wetu. Tumekuwa na shida kubwa, tumekuwa na matatizo, na kila Ijumaa unapigiwa simu sababu kuna kuanga na harambee kila Saturday. Na hiyo kazi ukituwezesha watu wetu wakichukua hizi kadi wa register, niko na hakika haya madhara yatapungua na watu wetu watasaidika. Stephen Kibara, KAK TV. Mtazamaji, turejelee taarifa yake Rais William Ruto. Sasa rais amekariri nia ya taifa la Kenya kuimarisha ushirikiano na taifa la Afrika Kusini kwenye sekta mbalimbali za kiuchumi. Akizungumza wakati wa kongamano la kibiashara baina ya Kenya na Afrika Kusini lililoandaliwa kwenye ukumbi wa mikutano wa KICC, Rais Ruto amemtaka mwenzake Cyril Ramaphosa kuchukua nafasi iliyopo katika ujenzi wa nyumba za bei nafuu, bidhaa za wanyama kama vile nyama na vinginevyo, ili kukuza uchumi baina ya Kenya na Afrika Kusini. Kwa upande wake, Ramaphosa amesema kuwa wakati umefikia kuondoa vikwazo vilivyoko ili kufanya ufanyaji biashara kuwa rahisi zaidi. Combining the experience, know-how of the South African people with the agility and the innovation of the Kenyan people, the limit is the sky. There is no limit. We have limitless opportunity by working together. I want to promise my good brothers from South Africa that Kenya is open for business and Kenya wants to work with you. Eliminating the barrier on meat exports. Why on earth would we ban South African meat from coming to Kenya or Kenyan meat from going to South Africa? Why? There is absolutely no reason. We are short of 2 million houses. My good brother President Ramaphosa told me you have already built 4 million houses in South Africa. We want to build at least 200,000 houses every year. And we want South African companies to come and work with us. Bring your technology, bring your investment. We are going to give you the land. We are going to build the infrastructure for you. We are going to make sure there is a sewer line, there is a road, there is electricity, there is water. And when you complete those houses, we are going to buy them from you. As soon as you complete, you hand over the keys to us.
we pay you, you go to the next project as we look for mortgage for our citizen. There were two of us sitting together, and he looked me straight in the eye, and he said, President, this has to be addressed between the two of us. Let us take the leap. And he is very good at he looks very fit, and I think maybe, I don't know whether he was a boxer or whatever, and was able to twist my arm, and with that we were able to agree that this is the new dispensation that we are introducing. It's courageous, it's bold, and it is aimed at improving the relationship between Kenya and South Africa and build that strong foundation. But more than that, it also builds trust, not only between the two of us as leaders, but also builds trust between the two nations, that we are two peoples on our beloved continent who can trust each other to do the right things, and who can trust each other to trade with each other at a diplomatic level, at a political level. There is a great deal of trust that we can rely on. Kwa moja tuende sasa kwenye taarifa za spoti, tuangalie kunani viwanjani. Naam, timu ya kitaifa ya wanawake ya mchezo wa mipira ya kikapu nchini imepokea fueni ya kifedha kutoka kwa shirika la kitaifa la Olimpiki nchini almaarufu NOC. Hii ikiwapa wachezaji hao matumaini ya kushiriki katika mashindano ya Olimpiki mwaka 2024 nchini Paris, ikiwa ni mara ya kwanza. Timu hiyo imepokea fueni hiyo baada ya umaarufu wao katika michuano ya Commonwealth na mashindano mengine, huku akiahidi kwamba wapo tayari kushiriki na kushinda michuano hiyo kule Paris muda tu utakapotimia. Na timu ya wachezaji 14 wameteuliwa kuwakilisha nchi katika mashindano ya ulengaji shabaha ulimwenguni. Mashindano hayo, mtazamaji, yatafanyika nchini Thailand. Michuano hiyo inatarajiwa kuanzia Novemba tarehe 16 mwezi huu hadi Disemba tarehe 4, ikiwa ni mashindano ya ubingwa katika spoti hiyo, huku wachezaji hao wakitarajiwa kuiletea taifa la Kenya ushindi katika michuano hayo. Naam, mtazamaji, ndio mwisho wa taarifa zetu jioni hii ya leo. Shukrani za dhati kwa kuambatana nasi kuanzia mwanzo hadi sasa hivi. Mimi ni Faith Kaulu na kutakia usiku mwanana.